Hello friends, how are we today? So today's going to be either a short video or I could do a demo, but I am going to do a small demo. I want to show you about the paper rose card kits. We've talked about them, and Erin, can you pass me the cards that I made, please? And I do want to show them to you guys. And I'm just going to find myself, donc bonjour. Hi, Michelle. Thank you. I'm just going to find myself here on Facebook so that if you guys have questions, I can answer. Hi, Sonia. Donc, bonjour, mes amis. Hello, Sylvie. So, hi, everybody who's checking in. We did receive boxes today. Oh, I do have something I can show you today. That's exciting. I do have one thing I'm going to show you, and then I will put up. It is over there, Erin, under that tray. I can have the die set and the paper, please. And not over here, just put it over there and I'll come there. All right. Donc, bonjour, 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 tout le monde. Oui, je suis assis à la pupitre parce que je veux vous montrer un petit démo avec les kits des cartes de Paper Rose, OK? J'ai venu hier, yes, I came in yesterday, et j'ai fait une ou deux ou 5 de les cartes, mais ils sont vite. Ils sont faciles à faire. Il faut juste ajouter un base de cartes. Puis, je vais vous montrer une. Tu vas le voir que en fait, vraiment, ça prend pas de temps de tout. So, I'm just going to score my base. I'm going to put you guys up in the top here so you can see exactly what I'm doing. All right? And hopefully not be staring at a messy desk or the ceiling. All right, let's see. All right, so let's do it that way so you can see my desk. I think that's pretty good. You can see my coffee, you can see my Barely Art glue, you can see my water, and I need a few more foam dots, foam squares, because I used them all yesterday. Donc, j'ai ouvert le kit de cartes de Jolly Holidays. OK? Donc, voilà. C'est le kit de cartes de Jolly Holidays. Et j'ai déjà fait la plupart des cartes que ça nous donne les échantillons. OK? Mais j'ai pas fait ceux-là encore. Donc, c'est ceux-là que je vais faire avec vous autres au moment. Je pense que c'est ceux-là que j'ai pas fait encore. J'ai fait ceux-là. J'ai fait... Oh non. J'ai fait lui. Donc, j'ai fait lui. J'ai fait lui. J'ai fait lui. Donc, c'est sur l'autre côté qu'il y en a une que j'ai pas faite. J'ai fait lui. J'ai fait lui. Donc, c'est ceux-là avec le gnome. Donc, c'est ça que j'ai pas fait encore. Et après ça, je vais vous montrer toutes les autres. Donc, on trouve le papier. C'est facile. C'est un morceau de papier. It is one piece of paper. One piece. Look at that. Okay? And both sides get used. So, si on veut avoir juste un petit peu de blanc qui reste autour, then we're going to cut it down. Au lieu de notre carte, la base de carte est normalement 4 et 1/4. Moi, je le coupe à 4 et 1/8, juste pour avoir un petit peu de blanc qui va apparaître. So I just cut it down to 4 and an 1/8 instead of 4 and a 1/4, so that we'll have a little bit of white showing. Okay? So I'm going to cut the paper. Now this paper, c'est uniforme, tout le papier. Il y en a certaines où il y avait un dessin, comme
ceux-là avec le nutcracker. Ceux-là, il faut couper juste le nutcracker. Donc, c'était vraiment en voie sur le papier. Je vais vous montrer le papier. So, this one, I'm going to cut. Voilà. Puis maintenant, je veux que ça soit pas 5,5, mais 5 3/8. So I'm going to want it about 5 3/8 instead of 5 1/2. Again, so that I can have that little bit of white showing. Now, I'm not going to cut it on this end. Je veux pas couper sur cette côté parce qu'il n'y a pas un gros... je veux qu'on va voir les fleurs. Donc, je vais le couper où on a plein de fleurs. Je vais le couper à l'autre côté. So I'm going to cut it on the other end at 5 3/8. I love this paper trimmer. If you guys don't have this one, this is probably my favorite. So I've just done that. And sometimes I cut a little more. Des fois, je retourne puis coupe un petit peu plus. So I am going to put this like that. And you see, I see a little bit of white all the way around. Just une touche de blanc. I think I want a little bit more top and bottom. Un petit peu plus pour le haut-bas. Donc, je vais couper juste un petit fraction. I'm going to cut like a sliver. And you can do that with this trimmer, is you can cut just a tiny sliver. I mean, literally, that is a sliver, okay? So, y pas beaucoup, okay? So, I took that little bit off, and then I am just going to glue this on here, showing a little bit of white all the way around. So, I take my, whoops, hang on. This is my top layer. Why am I gluing that right away? Après ça, je prends l'autre côté pour faire, so this one I cut too big. I'm going to cut it smaller. Excuse-moi. C'est l'autre côté que je veux avoir à 4 1/8. So it's the back side that I want at 4 1/8. Didn't have to cut much off there. And the 5 and a little less than 3/8 as we saw. Okay? Donc, excuse-moi. Maintenant, je le vois blanc autour de mon fond. And then I'm going to look at my picture and I see that they just leave a little bit more. So, je vais couper ceux-là à comme 4 pouces. 4 pouces de large parce que je veux encore avoir une bordure de la fond. So I'm going to cut about 4 inches, probably a little less than 4 inches so that I'll be able to see it all the way around. Okay. So this won't take long. We're going to put together this one card and then I'm going to show you the other cards. And I'm going to cut a little bit more off the top because we were at 5 3/8. I'm going to go to 5 1/4 so that we'll be able to see it. Parce que je veux le voir, le fond en arrière. So, tout de suite, je check, juste avec mes yeux, si j'aime le balance ou si j'en veux plus. So, moi, j'en veux plus. Je veux voir le noir autour un petit peu plus, comme dans l'image. Donc, je vais couper un petit peu plus. So, I'm cutting just a tiny bit more because I found I didn't really see enough of the black around the card, but like literally a tiny, tiny bit more. Okay? And this trimmer allows you to do that tiny, tiny bit. So that's what I love. Okay. So I really, really didn't take much off. At least none of you get nervous when I'm using a trimmer. OK, donc, je suis prête pour ça. Je vais juste prendre ma colle. And yes, I'm using liquid glue. It's not a problem. You want to make sure you're gluing the right one.
And I'm just going to put it all the way around the edge, and then I just go across the center. OK? Voilà. Et comme ça, j'ai 1 minute ou 2, mais vraiment pas 1 minute, 10 secondes ou 20 pour ajuster le papier si je le veux. So this way I get 10-20 seconds to adjust the paper to try and make it straight. But I always say that if it's not crooked, I didn't make it. Francine says that too, so we agree on that. Voilà. So my background is done, and now I'm going to do the same thing. Je vais mettre de colle. Si vous aimerez ici, vous pouvez aussi mettre des foam dots, mais moi, je garde la mousse pour mes ajouts après. So now I'm going to get rid of this out of our way, and I'm going to put the glue on. Seems I left one of the easiest ones for last, without realizing it. Sont toutes faciles. C'est juste où couper le papier des fois. Et comme ils donnent pas les instructions, they don't give you instructions, but it's all visual and you could see the whole card. It's really not difficult. Il est pas difficile du tout. Okay? But they make fast, beautiful cards. Okay? Maintenant, je vais aller dans mes découpes. Je vais trouver le maison. So we're doing this one. So je vais trouver le rond qui est le maison. So that is this one here. Et vous avez le choix. Vous pouvez prendre vos ciseaux pour le enlever. OK? Juste un petit touche là. So you could take your scissors to take it off, or you just pull it and you end up with this little nib, juste avec ce petit morceau-là. Et ce que je fais à ce temps-là, je prends soit mes ciseaux ou juste quelque chose pour sabler, puis je l'enlève. So you can do it one way or the other. It works either way. OK? Donc, les deux façons marchent. So, j'ai enlevé ça. Maintenant, il faut trouver le petit bonhomme, notre gnome. So now we have to find our little gnome, and he is there. So there's our little gnome. I do have the new Elizabeth Crafts to show you, so hang in there, because I will show you the new Elizabeth Crafts, which I thought we had to wait till this week to show you, but turns out I could have shown it to you already. I apologize. OK? Des fois, on veut être certaine qu'on a le droit de vous montrer quelque chose parce que les compagnies, si on montre d'avance, ils en reçoivent des petits... je veux pas dire... C'est pas une mauvaise lettre, but it's a letter that reminds us that we aren't supposed to be showing them. Donc, j'ai besoin de ça, puis j'ai besoin le petit tasse ici avec les biscuits. So as you see, most of the time, I just pull it out. Et s'il y a des petits ridges, je les sable. I just sand. Just like that. Ça me dérange pas beaucoup. So, I just take them off. So, we've got that one. And last but not least, on a besoin de notre souhait. Et comme j'ai dit, en arrière, sont toutes en blanc. Donc, vous pouvez aussi prendre le souhait. So here they have us using Celebrate. Vous pouvez prendre le souhait, tourne-le à l'envers, puis ajouter de l'encre autour et étamper un mot, un souhait en français ou un mot en français. Ou vous pouvez juste laisser ça vide, puis mettre tes souhaits en dedans. So you can turn it over if you wanted to put something else. You could also interchange one of the other sentiments. You can stamp inside. So very easy to use. And now that's all I need for this card. The rest, all this is extra. J'ai déjà fait les 6 cartes. Ça, c'est les extras. Et si vous allez sur le site de Paper Rose,
il vous manque des autres échantillons avec ça et tout le papier qui est extra. Okay? So you've got a ton of extra paper as well. So I've got all of this extra paper. So definitely a lot to use. So here's what I was talking about. When I did the nutcracker, quand j'ai coupé sur là, puis j'ai besoin d'une image pour mettre sur la carte, comme dans la photo, and then you needed a band here, à ce temps-là, il faut couper juste ici. So I cut right there. Et après ça, j'ai pris mon mesure de 4 pouces et 1/8 d'ici. Et ça m'a laissé une bande de les casse-noisettes. So then it left me one strip of nutcrackers. So like it's perfectly, they know their measurements. Donc si vous le suivez, vous savez toujours où couper. So that went beautifully. Let's put that aside. And now it's just popping it up. Okay, so these are thin foam dots, sont les minces. Donc j'ai mis mon cercle avec les minces. So I put my circle with the thin ones so that I have just a little pop-up. Pas trop haut pour ma première chose qui va avoir un layer dessus. Erin, can you bring me one of the card kits, please, to show? As well as the other ones? Okay. So, this is il ne devrait pas se plaindre. So there we've got that. And then we've got our little bonhomme. Okay, so our bonhomme, I'm going to put just a small piece that I'm going to cut. Okay, around his head. Parce que déjà, il va être un peu soulevé et c'est ça qui va être sur l'autre morceau. Et ici, je vais en mettre, I don't even want to put my thickest ones. Je pense que je vais le mettre les noirs, mais je vais en mettre en double. So sometimes you want an in-between size. So I'm going to double these. Hello, hello, my friends. So I'm just showing you these card kits because I put one together so that you guys can see them when you come into the store. And I want you to see how fast they go together, but also how pretty they are. Okay? So if you're looking to make something, so voilà, le bonhomme, il est là. Oh, you see, I put this up too high. Un peu trop haut, so I'll move it. Je vais le bouger. And yes, it's going to tear my pad. Not a problem. I have more. Je vais en mettre un autre. But c'est un peu trop haut sur là, donc je baisse un petit peu. So I'm lowering it a bit. Okay. So, yeah, so like I said, I did get some new product in today, but unfortunately, it's not stuff we can show yet. And then some of it is stuff for a very special promotion. So I can't show that yet. And I was going to show you Pink Fresh, mais il me manque une boîte. But I figured I was working on these, so why not show them to you? Maintenant, je vais faire la même chose avec le petit tasse. Donc, j'en mets, I might only need one, parce que je pense que c'est sur la, non, encore, je vais en mettre en double. Là. Okay.
So, et vraiment, c'est juste de fun, de m'amuser un petit peu. J'avais rien à faire hier après-midi, donc j'ai venu pour compléter des commandes puis les cartes. So, this one will go just down here. We want to still see our biscuit. And then celebrate, le mot celebrate, c'est ceux-là que je vais faire plus haut parce que c'est la troisième niveau. So this is my third layer. So this one I'm going to pop up more. Okay. So, and notice, je mets toutes mes points de mousse en bas parce que je sais l'autre portion va couvrir mon gnome ou mes biscuits. So, je vais juste mettre mon col en bas. So, that's it. That is done. A card au complet, vite, 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 facile, et j'ai plein d'extras que je peux faire les mêmes formats de cartes, juste changer les éléments. So I have extras that I can do the same thing, but change some of the elements. Now here are 6 cards. So I want you to see how beautiful la texture est dessus. Do you see? I hope you can see how glossy it is. C'est déjà texturé. So very pretty. Okay. Toutes les places où il brille, il y a comme une texture dessus. So, 1 carte. 2 cartes. Donc, ça, c'est juste avec les instructions comme telles. So, this is just with the instructions the way they were. Then we've got our Nutcracker card. 3 cards. Then we've got this one here. 4 cards. Et ceux-là, ça dit ho, ho, ho. Donc, facile à utiliser. 4 cartes. Après ça, we've got our 5th card. Okay? So simple. And now I feel like a card maker. Okay? Et normalement, moi, je sais pas où commencer, où de mettre mes accessoires, puis tout ça. Et comme j'ai complété ces 6 cartes-là, puis j'ai dit, ah, oui, je peux faire les cartes. So that is what you get when you have so this kit is called the Jolly Holidays Kit. Okay? The Jolly Holidays Kit. Et qu'est-ce que vous recevrez dans chacune des kits? Il y en a une feuille comme ça. So the way they break it down, that's the example. Ça, c'est la feuille de papier que vous allez utiliser pour le devant et le fond. Okay? So, 1 sheet of paper. Then, ça, c'est l'exemple. Ça, c'est la feuille de papier à utiliser. So, you've got it down here as well. Donc, 1, 2, 3 exemples. 4, 5, 6. All right? Donc, ça vient dans chaque paquet. Après ça, on reçoit toutes les papiers extra. Where did I just put those when I was showing them to you guys? Right here. On reçoit tous nos papiers. Donc, tu vois, j'ai utilisé 6 feuilles. J'en ai 2, 4, 5, 6, 12 de plus. Donc, je peux faire une autre 12 cartes avec le papier. So you can do 12 more cards just with this paper, and the paper is beautiful. Look at this one. I hated cutting this, but it made a beautiful card, so it was fine. Mais très, très, très joli, très facile. Et vous recevrez aussi 4 feuilles de découpe. OK? Ceux-là étaient pleins de découpes. Il n'y avait même pas des mots. Ceux-là étaient juste des images. Okay? So, a beautiful, beautiful set.
We have a bunch of these. They're called quick cards. Si vous voulez les chercher sur le site, c'est juste de mettre quick cards et ça va vous montrer tout qui est en stock. Just to show you, I have two others here, the Cozy Fall, and you can see some of the beautiful images in there. Look at those images. They are just gorgeous. And then we've got this one, which is Enchanting Christmas. Okay, in these purple and mauve. Lilas, le mauve, un peu de vert, vraiment joli. Donc, on a deux autres, je pense, de Noël aussi. Toutes disponibles, toutes faciles à faire. Et comme j'ai dit, même si vous allez sur le site de Paper Rose, ils vous donnent des autres échantillons pour les autres papiers. And I am just going to find my needle before I lose it for my glue, which I probably have already done. There it is. Everyone's saying, beautiful, nice job, beautiful. You're back. Very nice cards indeed. Paper Rose is always so pretty. Yes. Moi, j'aime Paper Rose. J'espère que vous autres pouvez trouver une appréciation pour eux. Comme ça, je peux continuer de les garder en magasin. So I'm really hoping you guys learn to appreciate their stuff, because I think their dies and their papers and their kits are really, really well thought out. Okay? All right. So look at that. I barely made a mess. Ha! Now, I will show you the Elizabeth Crafts. And then for anybody who wants to stick around, I'm going to do a layering snowflake stencil from Hero Arts. But first, let me grab the two Elizabeth Crafts. This is the new set. C'est un nouveau ensemble de Elizabeth Crafts. Celle-ci, c'est de Annette Green, mais c'est tout pour faire les cartes. So it is a card maker special kit, okay? Card maker special kit. So what do you get in that special kit? On a la feuille. Isn't it a pretty paper? Mais plein des échantillons dessus, okay? So lots of ideas. C'est l'inspiration, pas juste des échantillons, c'est l'inspiration. Même elle vous montre comment faire ici avec un carte cadeau dedans. So she's even showing you how to do a pop-up in the middle with a gift card, how to use it in your planners, but also how to do different cards with it. Je sais que Annette a aussi fait un vidéo sur Paper Artsy People, not Paper Artsy People, Elizabeth Craft Designs Facebook page, puis elle a fait une vidéo en montrant des échantillons et tout. So she did a video showing examples and explaining each of the dies. So this is one side of the die set. So that's where you would do your pop-up, and she explains how to do the smaller one, the bigger one. Il y a deux formats. And then we've got this. So yes, you have another postage stamp. You have a beautiful scallop. You've got flowers. You've got these beautiful florals here. You've got la feuillage. On a tout ça. On a des bordures dentelées. Donc, vous pouvez voir qu'il y a plein de morceaux dans le kit, comme toujours. Donc, elle va parler de toutes les utilisations de ça. So, she does talk about everything you can do with that. Then she has a stamp set. Et oui, je sais qu'il y en a certains mots en anglais, mais en plus, on a les trois bordures ici pour faire, vous pouvez aussi faire une fond de carte avec. Mais on a les petits cœurs, on a les postage stamps, on a la monnaie comme pour mettre sur un timbre. You also have the lines to put with your little postage stamp.
we have handled with care. On a des coins, 3 différents coins. Donc, il y en a ceux qui pensent que s'il y a une coin, il faut avoir 4 de la même coin. Nope. We do not have to have 4 of the same corner going around. We have the opportunity, so she put in 3 corners, and all 3 are different, okay? So all of this, and this set is called, oh, it just goes with this kit. Donc, la seule façon de procurer le ensemble ou le set d'étampes au moment, c'est avec le kit. Et cette kit-là est vendue pour 125,95. Yep. Mais c'est un gros kit. Donc, on a le gros étampe et le gros set des die. So, c'est une kit au complet, un special limited edition, comme toujours. C'est 125,95. Et j'en ai une dizaine en stock. So I have about 10 of them in stock. I can still get more, but these will go up right after the video. Now here's the new paper, okay? This one is called Beautiful Bounty. Beautiful Bounty. Je vais vous montrer les deux côtés. Very, very pretty. Le papier, il vient pas avec le kit, donc ça, vous pouvez acheter juste elle-même. So if you want the paper, that doesn't come with the kit, so you definitely can buy this on its own, okay? So really sharp colors, bright colors. I noticed even with the new 49 in Market that's coming out, they went again with bright colors. So I think that's what's in this fall. So beautiful, beautiful. Look at that. Gorgeous green, but there is a small design on there. I hope you can see it. It's not just plain. Okay. Ceux-là, c'est écrit en français, juste pour noter. Je vois ici, préférences incluses, que nous soumettre. So, definitely written in French. Et les bébites. Les bébites. And then we've got this beautiful bright orange. Voilà les feuilles. At least the colors come up proper here. Quand je tiens mon caméra, on voit pas toujours les couleurs. Oh, no, this orange is a better orange. Let's see if I can show it to you. Et c'est vraiment orange, Odette. Juste pour vous dire, c'est pas jaune, c'est plus orange. This one's more jaune. Okay, so this one is yellow orange, not completely yellow. Donc la couleur est pas si beau là. The blue was perfect, but this one, it's kind of hiding the color again. C'est plus pêche. This one's more peach than it is yellow, but it's showing up yellow on the camera, which I'm not sure why. Même ici, ça c'est orange, pas jaune. Oh well, l'écureuil. We have our little squirrel. Then we have these beautiful florals. Look at this. And if you have the die, si vous avez le matrice que de Uniquely Creative qui découpe les 3x4, il va découper ça pour vous facilement. So if you have the Uniquely Created 3x4 cutting die, that'll cut that up for you nice and easy. Encore, ça c'est écrit en français. And that just looks like almost like a patchwork leather. It's very weird, but nice. Et voilà les bordures. J'aime les timbres. I love these stamps here. And again, comme le vert, on a un bleu qui l'air texturé. So you kind of have a canvas look on there. I like that these are all different. So, and there is a light orange. And pêche. Pas jaune, y pêche. All right, so those two items will be available shortly on the website. Okay, I will put them up for you.
So for anybody who is interested in seeing a layering stencil, I am going to do the Hero Art Snowflake layering stencil with the beautiful colors that they inspired me with at the show. I just put it back down. Here it is. And I'm going to do it on white. At the show, we did it on turquoise. And I'm going to use my messy platform. I'm going to use my messy platform because I can as my stencil buddy here. J'ai pas un pochoir avec des cercles dedans, donc je vais juste coller dessus mon papier. So I'm just going to take a paper, which I know I took out papers. Okay, I'm just going to take out a paper here. I'm going to put it in there. And then I'm going to take my first stencil. Okay. And it is 4 stencils. How convenient, because I only have 4 colors of ink. Okay. Donc, je vais faire... which one do we do first? I believe this is number 1. Ils disent le numéro dessus. It's just a matter of finding it without my glasses on, right? This one says Hero Arts. Well, that doesn't help. And it says stencil number 1. Okay. Donc, ce que je vais faire, je vais pas juste m'aider. Moi, je vais l'aligner dans mon grid. OK? Comme ça, je vais être certaine que j'aligne chaque fois dans la même place. So I'm going to align it in my sticky grid so that I'll always be putting it in the same place. So I'll get whatever flocons fall in there. OK? So, moi, j'ai mis là, mais aussi, il met des petits carrés que vous pouvez juste faire un petit poids dans les carrés pour toujours aligner dans la même place. So you can just always put, they've got little squares there, and if you make marks in your squares, well, you'll see when I peel this one off, because right now it's on really nicely. Now, I could spray it if I wanted to. Je peux faire avec un push-push, mais non, je vais commencer avec ma couleur plus pâle. So I'm going to start with my lightest color. I'm going to need something to rub, whoops. Something to rub that off on. And where's my tiny little piece that I cut of my grip mat? I know I have it here, but anyways, I will use this to rub my brush on and make sure it's clean enough. Okay. And then, c'est-tu la couleur la plus pâle? No. We're going to go with the palest color. I'm going to add my color. If I find my little piece of grip mat, which I know is here because I was cleaning my desk on the weekend, je l'ai vu. And je vais juste mettre mon encre. So I'm just putting ink. Whoops. So it's a good thing I know exactly where it goes, right? That's when you're too confident to put tape. You just go for it. I think I'm going to put some tape because I didn't really put it down all the way around. So maybe je vais mettre un petit peu de la tape en haut. I'm going to put a little bit of tape. I was being a big shot and not taping because I was using sticky grid. Mais
comme vous voyez, j'ai fait déjà beaucoup de sticky, de encre dessus. I've already put a lot of ink on here, so, but yeah, I love this stencil. So now I'm going to put it back up here, get some more ink, and just go about coloring in here. And I'm going to go all over the stencil parce que il y a différentes portions qui va toucher et je veux être certaine. I want to be sure that I get all the areas. Okay, done. This is what's great about layering stencils. I can wash this now, I can wash it later. You can go darker. C'est à vous de choisir combien de pression vous mettrez. So you can decide how much pressure you put. So do you want it darker? Do you want it lighter? That is all up to you. I'm going to peel this off here. Et je vais en prendre ma deuxième pochoir. Je mets le mot stencil dans la bonne place. Encore, j'aligne mes petits carrés. So I'm lining up my little squares again. They're not lined up down here, so let's line them up. Perfect. Perfect. Parfait. And now I'm going to go with my darker color. Donc, ça fait aucune différence quelle couleur, mais pas quelle couleur, mais l'intensité de la couleur sur mon pinceau, parce que je vais plus foncer. If I was going plus pâle, oui, à ce temps-là, il fait une grosse différence. Okay, so just cover that up. Go with my second darkest or lightest color. Okay, and now I'm going to go and quickly do this. Et tu vois, ça va juste mettre l'encre où il faut. And it's the stencil qui choisit où il faut. So now I can take that one off with confidence. You see, it's going all in the right place. Ça va dans la bonne place. So now I take off number 2. Je vais prendre la troisième. Encore, j'aligne. Oh, this one's not going the right way. Yes, it is. Okay. J'aligne là. Puis en bas. Whoops. Voilà. OK. Là, là, là. Donc, il est beau. So by the end, we will have beautiful layered snowflakes, and then we're going to try their sparkle spray, which is also stunning. Okay? Donc maintenant, la troisième couleur. Okay. So you see how fast you can make a card with a layering stencil. Hello, everybody. Too bad I cannot do it the size of the stencil. Well, I could, I just didn't. I grabbed what I have already pre-cut, which is card size. I didn't have a 6x6 handy, sorry. Okay, so there's that. And then last but not least, the finishing touches, les finitions.
Et là. There we go. And again. Ça a l'air que c'est dans la bonne place. Je fais ça vite. J'espère que c'est dans la bonne place parce que je vois qu'il y a beaucoup de monde qui veut s'en aller. I'm sorry, guys, but sometimes people do like demos, so I'm sorry that it's not always just new product. Demos, people ask me for them all the time. They're like, how come you never do demos anymore? Okay, donc voilà. So here's the darkest color now. Et toutes ces encres sont vendues dans un paquet dégradé de couleur. Okay. Donc voilà. So this should give us the end of our snowflake, the completion. And there you've got a background all done, ready to go. Okay, so beautiful, beautiful, easy to use. J'adore les pochoirs en layers parce que sont faciles, sont fun de jouer avec. Mais aussi, des fois, on veut juste nous amuser un petit peu avec des push-push. So, I had the fun of playing with these sprays. Sont deux teintes. They're called two-tone sprays by Hero Arts. Okay, these are coming back in. I'm just waiting because Hero has a new release I'm waiting for. Et eux autres, so you guys have seen me play with sprays before. What do we like about sprays? If you don't hear, si vous entendez pas la boule dedans, normalement c'est bloqué, pas dans le tube, mais dans les paillettes qui sont dans le pot. So, I just hit it until I hear it. And if I don't hear it, well, I know it's in there. In my heart of hearts, I know it's there. So, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? You have options, les options. On peut le faire 1, 2, 3, 4 fois comme ça, puis mélange une autre couleur, puis juste, et normalement rouge puis vert, il peut faire brun, mais si on fait délicatement, pas trop, we might not get too much brown. So what's special about these sprays? Well, I don't know if you can see it already in the green that's drying, but ils ont deux teintes, une métallique puis une plus subtile. Well, let's put that aside for it to dry. Let's put it aside a second, okay? And, oh, I just can't. And I'm not using watercolor paper, okay? So, this is just regular paper I'm picking it up with. Si c'était papier aquarelle, you'd see so much more. Okay, I'm just picking it up with regular. So I'm going to turn this one over. I'm going to show you another option with the sprays. You can just do stripes, okay, right across. You just do stripes.
You can do them as thin or as thick as you want. Whoops. I do have a third color here, but it's not mixed. So I can't really go and mix it now. But, do I have somebody else's spray? So look at how they're drying. Do you see how they're drying? Can you see the sparkle in there? J'espère que vous pouvez voir les sparkles. Okay? They are just beautiful. So Hero Arts has them in a bunch of different colors. Oh, actually, I don't mind leaving that middle stripe on its own. So I'm going to dab at some of this, and I'm going to leave that middle stripe just on its own. Aussi, ce que vous pouvez faire, c'est juste très pâle. People sometimes are, I'm heavy-handed quand je fais de spray. A bit more like peppermint or candy canes with the stripes. Absolutely. Donc, vous pouvez aussi va de plus loin, whoops, and do it a little lighter. Donc, pas si fort. Whoops. You see, I'm heavy-handed, so that won't work. Mais que vous voyez encore de blanc sur la carte. Okay, so you got to do it from like, I'd have to do it across the room. All right. Donc, ça, c'est des options pour faire un fond avec des sprays. Et à ce temps-là, vous pouvez les découper. Vous pouvez utiliser comme un fond de carte. Nous autres, on l'a utilisé avec un pochoir. Oops. That's the cover to one of the sprays. So if you wanted to, you could put a stencil down. Et c'est là où vous voulez être not so heavy-handed. Okay? Look at how that just dries. And there's gold in there. Il y a or dedans. I just love it. All right. So, whoops. I don't want to put that on our new cards. Voila. I'll just give that a quick wipe. That's a quick wipe, all right. And then you can again put this down. Some people would put tape on the back. Not me. Et vous pouvez mettre ça. Vous pouvez mettre un peu de tape là sur le pochoir. So you can put tape on this and you can pull it down as tight as you want or can so that you don't have too many gaps. Okay. And then if you can be light-handed, then you can spray a little bit like that and a little bit like that. If you don't care that the poinsettias might be green and the leaves might be red. Whoops. And you can cover this and then soak up some of the color before it all seeps under. And if we were good, if I wasn't too heavy-handed, we might actually see the design. Voila! So again, just a fun way to do a background sans trop penser. You don't have to think too much about it. It's just fun to do. Now, a fun technique that I learned, but this needs to be dry. Donc, je vais le sécher. Je m'excuse pour le bruit. Where is my heat tool? Do you see my heat tool here, Erin? I think Francine took it over there.
pour donner un look comme un ombrage. Just plug it in there. I have my trusty assistant, Erin, here. They know me. Okay. And I just want to get it a bit clean because I'm going to use an ink on here. Okay. So I'm going to spray this to try and get it clean. Come on. Okay. Hi, Nancy. Hi, Cindy. I can answer because they said hi to me. Oh, okay. Hi, Suzanne. Michelle King made a suggestion here. What did you suggest, Michelle? It would be fun to go over it again with the stencil with some sort of glossy gel or something like that. Yes. Well, what I'm going to do is not with glossy gel, but it was an interesting technique that Shannon, who works for Hero Arts and is a designer, showed us. Donc, le designer de Hero Arts, quand elle nous a donné le cours, elle a dit, OK, prends ta carte, je vais juste sécher pour 2 secondes. Okay, it's still a little wet, but it should work. And I have this, and I have this. And what we did is we took our stencil, on a pris le pochoir, et on a baissé un petit peu, pas beaucoup. Okay, just un petit peu. So we lowered it a little bit. Then we took some brown, cup of joe. Sounds like I'm saying Papa Joe. Papa Joe. Whoops. On n'a pas besoin beaucoup. Je veux pas beaucoup. Et vous faites juste un peu de brun. Whoops. And of course, I should tape my stencil. Mais comme toujours, je fais un rush job. Don't skip steps like she does. Haha. Don't children know that I'm kidding? Okay. So, je continue. Now, you don't want it dark. On ne veut pas que ça soit foncé. C'est pour cette raison, quand j'ajoute de l'encre, je l'enlève tout de suite, un petit peu. France says magnifique avec le stencil. Merci, France. Michelle King said, my kids would chime in too, lol. Uh-huh. Okay, just pour vous donner l'idée, but hopefully it worked. Let me check. Sort of. J'espère que ça va vous donner l'idée, l'effet. OK? Ça vous donne un petit ombrage en dessous. So do you see that? So I didn't get it all over, but vous voyez un petit ombrage. On bouge juste un petit peu le pochoir, puis on peut voir un petit ombrage autour. This one moved, sorry. Mais tu peux le voir. Even an adult can do it. Exactly. It's so easy, even an adult can do it. Oh, someone said we should craft together in a video. Uh-huh. I got to get Jay to do that first. All three of us. Anyways, so I love Hero Arts and I love layering stencils, okay?
le paquet des encres. On a cette paquet d'encre avec les 4 couleurs. And we do have this stencil set as well. There is a stamp. Il y en a aussi une étampe. Si tu aimerais mieux les étampes, il y en a une étampe qui match ceux-là. Probablement, vous pouvez les aligner ou étamper en premier et mettre le pochoir par-dessus. So I'm sure you can also, what are you doing? I was just looking at your comments. You had a couple people. There's also, you can stamp this and then use the stencil on there. For those of you who like, you know, all matchy-matchy, you've got that. So definitely Hero Arts is also a company that I feel gets under people's radar. Like, people need to know. Here's a couple more of the two-tone sprays, okay? Les deux couleurs que moi j'ai utilisées, c'est Green Shimmer and Red Plus Shimmer, or Red Shimmer. Mais il y en a Bleu Plus Shimmer, il y en a Royal Purple Plus Gold et Ocean Blue Plus Gold. Donc, eux autres, ils vont venir bientôt. On l'attend, mais ils viennent bientôt. Okay? So, yes, the stamp and stencil would be a lot of fun to work together. It is a gorgeous stencil. Look at that great background. Et vous pouvez faire la même chose teinte sur teinte, comme dans la carte que moi je vais vous montrer, ça fait un bout de temps. Moi, je l'ai fait sur la couleur de papier teal et c'était si beau. Puis on a mis les petits bijoux. Actually, I still have them. Where are my petits bijoux? Jennifer McGuire did a video with them. Yes, she does. She always does. Good old Jen. We used these. On a utilisé eux autres. Puis on a mis les petits au centre. So then we added these beautiful little white pieces right in the middle of the snowflakes. And it just gives you that little something. So, les points enamel just gives you that dimension, la dimension, sur la carte qui était originalement complètement plat. So you had a flat card, and now you have a dimensional card, just by putting these enamels smack in the middle of each of the snowflakes when they don't stick to your nails. I know, gem picker. Where's my Marvy Dual gem picker? Voila. So that will be it for today, guys. I will be back with you. Je retourne mercredi. But I hope you had a little bit of fun, learned a little something, and you'll be back with me on Wednesday because I will have Pink Fresh. I will have, who knows what else. Mais il y a toujours plein de choses qui arrivent jour à jour. Look how pretty, just so you can see. See, it just gives you un peu de relief qui vous manquait dans la carte, sur la carte. Isn't that nice? So. Oh, thanks, Michelle. So, thank you, guys. I probably was working on science projects Yes, in the back. She was working on science projects many times. All right, my friends, mes amis. Erin found another project kit. She found that beautiful Halloween one. Pink Halloween. Pink Halloween, which has been very popular. So that one too is still in stock. So, merci à vous tous pour rester avec moi pour le petit démo. Puis à mercredi, et on va avoir des nouveautés de Pink Fresh. Et aussi, on vient de mettre le restock de toutes nos encres. OK, merci tout le monde. Bye, à mercredi. See you guys Wednesday, right here, same place, same time. Bye, have a good one.